In the last class, we have already discussed the two other photon processes, that is the pair production and the interaction of photon with atoms. So here we discuss the third one, the Bremsstrahlung and X-ray production. So whenever an electric charge is decelerated, it radiates electromagnetic energy. So we have already seen that whenever a fast moving electron is suddenly stopped, it radiates electromagnetic energy in the form of X-rays. So that means it emits photons according to the quantum interpretation. So now suppose we have a beam of electrons which is accelerated through a potential difference of delta V. So a beam of electrons are being accelerated through a potential difference delta V. So therefore their potential energy is equal to charge into potential, that is minus E into delta V. So the electrons experience a losing potential energy of minus E into delta V, and therefore they acquire a kinetic energy equal to this E into delta V. So this potential energy is converted as the kinetic energy of the electrons. So the electrons experiences a kinetic energy of K is equal to E into delta V. So when the electrons strike a target, what is happening is that the kinetic energy decreases. So they are slowed down and they finally comes to a rest. So the fast moving electrons are suddenly stopped here because they make collisions with the atoms of the target material. So in such a collision, when the electrons collide with the atoms of the target material, what is happening is that the momentum is transferred to the atom, the electron slows down and the photons are emitted. The change in energy of the electrons are converted as photons. So the recoil kinetic energy of the atom here is generally small and we can neglect it. Now suppose the kinetic energy of the electron before the encounter, that means before hitting the target, is K, or before the collision with the target the kinetic energy is K, and the kinetic energy of the electron after the collision is K prime, and we know that K prime is less than K. So this difference in the kinetic energy is converted as this h nu or hf. You can use either of this notation, h nu, which is also equal to hc by lambda, which is the energy of the photon is equal to the energy difference between the initial electron and the final electron according to law of conservation of energy, since we have neglected the recoil kinetic energy of the atom. So the amount of energy lost by the electron is equal to the energy of the emitted photon, and the wavelength of the emitted photon can be found as hc divided by k minus k prime. So on this equation, k is the only non-energy because k prime is different for different cases, and in some cases an electron make more than one collision and therefore it emit more than one photon. ആദ്യം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി കുറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു ആറ്റത്തിൽ, ഈ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് വേറൊരു ആറ്റത്തിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തു,
എപ്പോഴും ഒരു ഫോട്ടോൺ. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ഈ കെ പ്രൈം വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജീസ് ഉള്ള ഫോട്ടോൺസ് ഇതിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോൺസ് എല്ലാം ജനറലി എക്സ്റേ റീജിയനിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സ്റേ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഹൈ എനർജി ഫോട്ടോൺസ് സഡൻലി സ്റ്റോപ്ഡ് എക്സ്റേസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ എക്സ്റേസിൻ്റെ എനർജി, ഈ ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എനർജി നമുക്ക് യുണീക്ക്ലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് കെ ഈസ് ഓൺലി നോൺ, കെ പ്രൈം ഇസ് not known. So the amount of energy lost, k minus k prime, is not always unique, and therefore the energy of the emitted photon is not always unique. And there will be more than one collision, and there will be more than one photon produced before the electron is brought to rest. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോൺസിനെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ചസ് ഓഫ് എനർജീസ് ഉണ്ടാവും. സ്മോൾ എനർജി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സപ്പോസ് അതിൻ്റെ കെ പ്രൈം ലാർജ് ആണെങ്കിൽ കെ മൈനസ് കെ പ്രൈം സ്മോൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു സ്മോൾ എനർജി ആയിരിക്കും. സോ ദി മാക്സിമം പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ കെ പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് കൊളീഷനിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഹിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കെ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് മാറി. ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ കെ പ്രൈം 0 ആയിട്ട് മാറി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദി കംപ്ലീറ്റ് എനർജി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് kinetic energy of the electron is converted as the energy of the photon. So this corresponds to the maximum photon energy, h nu max or hf max. You can use f for nu for frequency. So h nu max corresponds to k when k prime is equal to 0. So in this case an electron loses all its kinetic energy in a single encounter, so that k prime is equal to 0. So generally electron restil ettum, പക്ഷെ ഒരു many number of collisions കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ റെസ്റ്റിലാവുക. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജീസ് ഉള്ളത്. മാക്സിമം എനർജി പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഒരൊറ്റ എൻകൗണ്ടറിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. K prime 0. So maximum frequency nu max is k by h, and we know that when frequency is maximum, the corresponding length is minimum, hc by lambda minimum. So the minimum wavelength of this photon can be found as lambda minimum is equal to hc by k. Okay, the value already നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. So this kinetic energy is equal to E into delta V. So V is the potential and E is the charge of the electron. So lambda minimum is hc by E delta V. Generally delta V, that is the accelerating voltage, is of the range of 10,000 volt. Delta V is of the order of 10,000 volt, and therefore lambda minimum, so these are all constants, lambda minimum is of the order of some 0.1 nanometer order. So this corresponds to the X-ray region of the electromagnetic spectrum. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറലി ഈ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ എക്സ്റേ റീജിയനിലാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സ്റേ പ്രൊഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ഹൈ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് suddenly strike a target, X-rays are produced. So the produced X-rays are having different energies. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് നാനോമീറ്റർ ഓർഡറിലാണ്, എക്സ്റേ റീജിയനിലാണ് അത് വരുന്നത്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജീസുള്ള എക്സ്റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ്റേസ് എന്ന് പറയാം. ഇതൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല. അറ്റോമിക് പ്രോസസ്സിലൊക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ എമിഷനെല്ലാം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ്. എനർജി ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് അറിയാം. ബട്ട് ഈ എക്സ്റേ പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കെ പ്രൈമിൻ്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജീസ് പോസിബിൾ ആണ്. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുള്ള ഒരു എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ്
continuous distribution of X-rays is generally called Bremsstrahlung. So this is a German word meaning breaking radiation, breaking or decelerating radiation. So this X-rays formed by this process are also known as Bremsstrahlung. So this is a continuous spectrum of X-ray. So this is a sample for Bremsstrahlung spectra. So continuous ആയിട്ടുള്ള എനർജീസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഡെൽറ്റ വി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്പെക്ട്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് all energies are there. ഒരു സിംഗിൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി അല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് എനർജീസ് ഇതിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ജനറലി ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദി നാനോമീറ്റർ റീജിയൻ which comes in the X-ray region of the electromagnetic spectrum. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെയിം അല്ല, നമ്മുടെ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പീക്സും ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so this one is the apparatus for producing Bremsstrahlung. So electrons from a cathode are accelerated to an anode through a potential difference. So potential difference delta V apply. So they are accelerated. So when the electron encounters the target atom of the anode, when the electrons hit here, then it loses energy and X-rays are being emitted from the target. So this is the apparatus for producing Bremsstrahlung, and this is the schematic representation of the Bremsstrahlung process. So the electron hit the target atom and the energy of the electron is decreased to K prime. So the initial kinetic energy is K before the encounter with the atom, and after the collision with the atom the kinetic energy reduces to K prime. So the difference in energy is converted as the energy of the X-ray photon, HF. So ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റേസിനെല്ലാം സെയിം എനർജി അല്ല, ഡിഫറെൻ്റ് എനർജീസ് ആണ് according to the value of K prime. K prime is different for different collisions, and we have a continuous spectrum like this. Many wavelength values and energy values are there for a single accelerating potential. ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ അല്ല കാണുന്നത്, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരു ബ്രെംസ്ട്രോഹ്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ സിംബോളിക്കലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രോൺ ഹാവിങ് എ ഹയർ എനർജി K hits an atom, then it's converted into a lower energy electron having energy K prime, and a photon having energy equal to the energy difference between the this initial electron and final electron. So this is having an energy K, this is having an energy K prime, this is having an energy K minus K prime. So the law of conservation of energy is being satisfied. And we have already seen that this X-ray production is the inverse of photoelectric effect. So in the photoelectric effect, the photon strike the electron which is present in the surface of a metal, and the electron is being emitted. So in photoelectric effect, the electron strikes a photon and the electron becomes free and it is being emitted. So here we have less energy electron and a photon, and when the electron absorbs the energy of the photon, the energy of the electron increases and it will be a free electron. So in photoelectric effect, the photon gives its energy to the electron, while in X-ray production, the electron gives energy to the photon. So the X-ray production is the inverse of photoelectric effect. But neither of this process occur for free electrons. In both the cases, there must be a heavy atom in the neighborhood to take care of the recoil momentum. So momentum is conserved in the presence of a nucleus only. So ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആറ്റത്തിലാണ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നേരിട്ട് ഫോട്ടോൺ ആയിട്ട് മാറുമല്ല. സോ ദർ ഇസ് എൻ ആറ്റം ഹിയർ. അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിലും ഒരു മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ ഫോട്ടോൺ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫ്രീ സ്പേസിൽ ഈ പ്രോസസ്സസ് ഒക്കെ അറിയില്ല. സോ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഓർ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് നെസസറി ഫോർ ബോത്ത് ദി പ്രോസസ്സസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.